Dear student, welcome to Lacas Public School and College online class. I hope everybody okay. Dear student, today I will discuss with you accuracy questions from chapter 5.4. I hope everybody enjoy my class. My stream is x to the power 4 minus 625 and x square plus 3x minus 10 are two algebraic expressions. Okay. So we find out first questions resolve into factor a square minus b square plus 2bc minus c square. Number B, find the HCF of the two expressions. Number C, find LCM of two expressions. Okay, so we find out number A questions. Number A is not related with my stream. Number A is not related with my stream. Here a factor a square minus b square plus 2bc minus c square. So we can write. Now we will try to solve into factor a square minus b square plus 2bc minus c square. Okay, or we can write it a square minus কম নেই এই টার্ম থেকে তাহলে কি হবে b square minus 2bc plus c square a square. Now you look b square minus 2bc plus c square, it is a one kind of formula such like a minus b whole square. We know a minus b whole square equal a square minus 2ab plus b square. So b square minus 2bc plus c square, we can write it b minus c whole square. We can write it b minus c whole square. Okay. Now you look, it is another formula from such like a square minus b square. We know a square minus b square equal a plus b into a minus b. So we can write it a plus b into a minus b. Okay, so we can write a plus b minus c and it will be a minus b, this minus it will be plus c. This is answer. I hope everybody understand this factor and it is very simple factor. Okay, number B, find the HCF of the true expressions. HCF, find out HCF. So first expression is given. First expression here, first expression is x to the 4 minus 6 to 5. Okay, so now we apply, it is the another formula from x. We can write it x to the 4 equal x square whole square. Okay, 625, it is the square of 25. 25 square is 625. So we can write it 25 whole square. Okay, this is the square form of 25. So 625 equal 25 whole square. Now you look, this is the formula of a square minus b square. So we can write it a plus b into a minus b. So we can write it x square plus 25. Here a means x square and b means 25. A plus b into a minus b. Okay. Now you look this line, x square plus 25 into x square minus 25. Now we apply another formula such like a square minus b square. So we can write it a square plus 25. We can write it x square minus 5 square. Okay, x square plus 25. Now we apply a square minus b square formula. So we can write it x square plus 25 into x plus 5 into x minus 5. Okay, first expression is finished. So we find out first expression is x square plus 25 x plus 5 into x minus 5. I hope everybody understand these calculations. Now second expressions. Second
expressions. Here second expression is x square plus 3x minus 10. X square plus 3x minus 10. It is now resolved into factor and it is the middle term factor. Here minus 10. So we can write it 10 equal 5 into 2, 10 into 1. And which term will be granted? This term. 5 dugone 10. We look this term 5 into 2. So here we can write it x square plus 5x minus 2x minus 10. Okay. Now we can write it x plus 5 minus 2 commonly x, this minus it will be plus x plus 5. Here common factor is x plus 5. Common factor is x plus 5. X plus 5 and another factor will be x minus 2. Okay, we find out two expressions. First expression's factor is x square plus 25 x plus 5 x minus 5 and second expression's factor is x plus 5 into x minus 5. Now we find out the HCF of two expressions. So here look, both expressions common factor is, at first we find out both expressions common factor. Here x plus 5 is the common factor of both expressions. তো আমরা দুইটা এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কি কমন ফ্যাক্টর পেয়েছি কত x plus 5 পেয়েছি x plus 5 পেয়েছি। তাহলে HCF কত হবে? আমরা জানি যে HCF এর ক্ষেত্রে কি হয়, কমন অনলি কমন ফ্যাক্টর নিতে হবে। তাহলে HCF এর ক্ষেত্রে যদি কমন ফ্যাক্টর গুলো হয় তাহলে আমরা দুইটা রাশি থেকে কি কমন ফ্যাক্টর পেয়েছি x plus 5 পেয়েছি, তাহলে HCF কত হবে? x plus 5 হবে। তো so the required HCF, so we can write the required HCF is x plus 5. This is answer. I hope everybody understand number B. And number C, find the LCM of two expressions. Number C আমরা কি করব? LCM find out করব। তো আমাকে হেল্প নিতে হবে ফ্রম বি এর থেকে, আমরা হেল্প নিতে হবে কারণ আমরা বি তে আমরা কি করেছি, ফার্স্ট এক্সপ্রেশন বের করেছি, সেকেন্ড এক্সপ্রেশন বেরোচ্ছে। তো আমরা লিখি number C, from B we get first expressions x to the power 4 minus 6 to 625. আমরা এইটা সমান কত পেয়েছিলাম, x square plus 25 x plus 5 or x minus 5. Okay, second expressions we find out second expressions equal x plus 5 into x minus 2. তাহলে আমরা পি থেকে প্রথম এক্সপ্রেশন, ফার্স্ট এক্সপ্রেশন এবং সেকেন্ড এক্সপ্রেশন ভ্যালুটা নিয়ে নিলাম। তাহলে এখন আমাদের ফাইন্ড আউট এলসিএম অফ দ্য টু এক্সপ্রেশনস। এই দুই এক্সপ্রেশনের মধ্যে আমাকে কি করতে হবে? এলসিএম ফাইন্ড আউট করতে হবে। তাহলে আমরা এলসিএম এর ক্ষেত্রে কি জানি? এলসিএম এর ক্ষেত্রে হবে কি কমন ফ্যাক্টর এবং আনকমন ফ্যাক্টর। যেগুলো কমন ফ্যাক্টর আছে এগুলো আমরা নিব এবং যেগুলো আনকমন আছে ওইগুলো আমরা কি করব? নিব। তো সো দ্য রিকোয়ার্ড এলসিএম উইল বি the required LCM equal, here common factor x plus 5, common factor is x plus 5, uncommon factor
x minus 5 x minus 5 x square plus 25 and x minus 2. Now you look x plus 5 x minus 5 x square plus 25 x minus 2. Now you look x plus 5 into x minus 5. We can apply a formula. We can write it x square minus 5 square. We can write it x square minus 5 square into x square plus 25 into x minus 2. Now we can write it x square minus 25 into x square plus 25 x minus 2. Okay. Again we apply another formula. A square a minus b into a plus b. We can write it a square minus b square. So we can write it x square whole square minus 25 whole square into x minus 2. Then it will be x square whole square. It will be x to the power 4. It will be x to the power 4 and 25 whole square. That means 625. 625 into x minus 2. This is answer. So we find out the required LCM equal x to the power 4 minus 625 into x minus 2. I hope everybody understand these creative questions and everybody enjoy my class. Dear student, if do you have any problem, please inform me. I will try to solve your problem. Thank you everybody.